Dove si trova realmente la memoria dell'acqua? Questa domanda, tutt'altro che banale, merita di essere approfondita con uno sguardo critico e investigativo, andando oltre la suggestione poetica e la percezione diffusa che la memoria dell'acqua sia solo un concetto affascinante, quasi magico. Ma cosa intendiamo esattamente quando parliamo di memoria dell'acqua? E quali sono le prove scientifiche che supportano questa idea? Probabilmente è proprio la dimensione temporale legata al concetto di memoria a esercitare su di noi tanto fascino, facendocela percepire quasi come un elemento lirico, una sorta di eco o un'impronta sfumata del passato che si riversa nel presente in modo impalpabile, quasi etereo. In realtà la memoria dell'acqua è fisica, è una struttura concreta che Pollack ci spiega così. It looks like this. It's a hexagonal sheet-like structure. It starts with a material, a hydrophilic material, next to water, and from this water build one layer at a time, 1, 2, 3, 4 layers that look like this, and they build one at a time. And if you look at the structure, the planar structure, it's a honeycomb structure, which we see so often in nature. And these are the oxygens and the hydrogens, and if you count in one unit cell, if you count the number of oxygens and the number of hydrogens, you find that it's not H2O anymore. It's actually H3O2. If you think about it, it can't be H2O because H2O is neutral. This region is negatively charged. So, and H3O2 is negatively charged because to achieve neutrality, you need H4O2. That would be double this, and that would be neutral. So the EZ is a liquid crystalline structure. Quindi abbiamo capito come nella sua quarta fase l'acqua si dispone formando una rete esagonale. Questa rete si sviluppa su diversi piani sovrapposti, che partendo dall'interfaccia con la materia si costruiscono progressivamente strato dopo strato. La presenza di questi numerosi livelli dona all'acqua una consistenza semicristallina e leggermente viscosa. Questa struttura multilivello rappresenta una sorta di archivio capace di assorbire una quantità praticamente illimitata di informazioni. Next question is, could easy water contain memory? Well, when we think of memory, we think of a thumb drive like this, and so the first question is, well, how does this store information? I think many of you know better than I do how it does, and typically inside you have silicon atoms that are arrayed in a regular, not two-dimensional lattice, but 3 dimensions, and each one can be addressed separately, and through a rather complicated mechanism, which I think is not really fully understood, the silicon can take on either of 2 states, which we assign a 0 or a 1. So each one of these has 2 possible states. Now, if you compare this standard computer memory with EZ, if you look at the structure, we have pretty much the same structure. If you look at the oxygens, which exist at each of these vertices, they're regularly arrayed in these 2 dimensions and also in the 3rd dimension. So you have a lot of oxygens seating in a regular array. And the question is it possible that if you apply electromagnetic waves or subtle energies or whatever, that these energies could impact specific oxygen atoms to occupy one state or another? Now, what's really interesting is that oxygen has not 2 states, but actually 5 different states, 5 oxidation states. So it means either -2 is what we are familiar with, but also if you read any chemistry book, you have not only -2, -1, 0, +1, and +2. It means it means that each one of these has not 2 states, but 5 different states.
And if you do the arithmetic, it turns out that the possible information density in one of this is, I forget the number, but something like 10 to the 8th or 10 to the 9th times the information storage capacity of an ordinary digital memory. So huge information storage capacity, and since we have this water inside our body, it means that our bodies should be capable of storing enormous amounts of information. And a question that arises, of course, is will information storage in easy water, particularly solid easy water, replace conventional information storage? La capacità mnemonica dell'acqua risiede in questa quarta fase, nella sua capacità di risposta individuale e sociale all'ambiente e alla materia che incontra. Ma rivediamo come fa in pratica una piccolissima entità acquatica ad assorbire migliaia di informazioni. La piccola entità acquatica si mette all'opera, si aggrega a numerose altre, dà origine ad una trama, con una precisa struttura geometrica. In questo intreccio le sue caratteristiche individuali si sommano e si amalgamano con quelle delle altre. Crea così una relazione e una cooperazione. In questa trama, il suo corpo centrale, costituito da un atomo di ossigeno, può esprimersi in 5 modi diversi, 5 possibili stati di ossidazione, 5 possibili risposte agli stimoli che riceve, per ogni entità che costituisce la trama. Ognuna di esse reagisce in modo autonomo a questi stimoli, pur mantenendo un legame stretto con tutte le altre. Questa doppia natura, fatta di connessione e indipendenza, permette all'acqua nel suo insieme di generare una trama con una varietà praticamente infinita di combinazioni diverse, modellate dalla ricchezza e dalla complessità degli input e delle informazioni che assorbe. La memoria dell'acqua non è un flusso impalpabile delle tracce del passato, è la conservazione e la trasmissione della capacità di adattamento di tutta la materia nel flusso evolutivo della vita. Per l'entità acquatica questa cooperazione è armonica, empatica, funzionale. La sua memoria è trasmissione, condivisione, spinta evolutiva, antica e fresca allo stesso tempo.